नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले शिक्षण चालूच आहे आणि त्याच अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून व्हिडिओ थ्रू आपण आज भेटणार आहोत. मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका. आजचा विषय आपण बघणार आहोत गणित इयत्ता 6वी. आजचा घटक आपण बघणार आहोत स्तंभालेख, बार ग्राफ्स. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 5वी मध्ये आपण चित्रालेख अभ्यासलेला आहे. यावर्षी आपण स्तंभालेख बघणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, हा आहे स्तंभालेख. दिस इज अ बार ग्राफ. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ सम डाटा. दिलेल्या माहितीचं, तर माहिती आपल्याला माहिती नाही आहे. Still we can conclude that there are some fruits and nicest fruit out of these fruits we can tell. Now the number of people who have taken this fruit or tasted this fruit is given from this side, that is here we get the number of people 5, 10, 15, 20, 25. Now the number of apples were tasted by 35 people, whereas the blueberry is tasted by around 40 people. So without any data we can read this graph. तर कोणतीही माहिती आपल्या समोर नाही आहे. टॅब्युलर इन्फॉर्मेशन टेबलमध्ये आपल्याला आपल्याजवळ माहिती नाही आहे, तरी पण आपण या एवढ्या ग्राफवरून, या आलेखावरून काहीतरी कन्क्लुजन काढू शकतो की सगळ्यात जास्त आवडणारं फळ कोणतं बरं आहे, तर ब्लूबेरी. आणि सगळ्यात कमी खाल्लं जाणारं फळ कोणतं असेल, तर ग्रेप्स. ओके, सो व्हॉट इज ग्राफ and what is bar graph? Dear friends, this is a bar graph. So let's learn what is bar graph and why graphs are important, why graphs are needed in maths. या ठिकाणी पण आपल्याला काय दिसतंय बघा, सब्जेक्ट्स and marks. English, Hindi, mathematics, social science, science. These are the subjects on this side, and here the marks given 0, 10, 20. म्हणजेच आपल्याला या ग्राफच्या सहाय्याने लक्षात येत आहे की मॅथेमॅटिक्स मध्ये सर्वात जास्त मार्क्स पडलेले आहेत आणि सर्वात कमी मार्क्स कशामध्ये पडलेले आहेत, हिंदीमध्ये. तर एवढं सुद्धा आपण मिनिमम इन्फॉर्मेशन वी कॅन conclude from this graphical representation. It is very attractive and easy to understand. So what is bar graph? स्तंभालेख. बार ग्राफ means स्तंभालेख. मग स्तंभालेख म्हणजे काय? तर चित्रांशिवाय आपल्याला माहिती दाखवायची असेल तर या आलेख कागदाचा वापर करून आपण विविध ग्राफ म्हणजेच आलेखाच्या सहाय्याने माहिती आपण दाखवू शकतो, जसं तुम्हाला मी आता दाखवलं. आता ज्या वेळेला आपल्याला माहिती प्रमाणात दाखवायची असते त्यावेळेला आलेख कागदाचा वापर केला जातो. Without pictures, if we have to show some information, we can use graphs. Now let's learn what is bar graph. So this is one type of bar graph. It is a joint bar graph. हा जोड स्तंभ आहे. ओके, दिस इज अ बार ग्राफ. हा एक प्रकारचा स्तंभालेख आहे. मी तुम्हाला अगोदर दाखवला तो सुद्धा एक प्रकारचा स्तंभालेख आहे. सो अ बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा युजिंग बार्स ऑफ डिफरंट हाइट्स. या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत
A, B, C, D, E, F. These are the political parties and seats won. किती जागा प्रत्येकी त्या पॉलिटिकल पार्टीने जिंकल्या ते तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. So it is a graphical display using bars. These are the bars. Now party A has won 75 seats. Okay, 10, 20, 30. So here that is 75. Party B has won 55. So party A has won maximum number of seats and party E has won minimum number of seats. That is only 10 number of seats were won by political party E. मग या ठिकाणी आपल्याला संख्या कुठेही दिसत नाहीये, परंतु फक्त या ग्राफच्या सहाय्याने आपण कोणत्या पार्टीने किती जागा जिंकलेल्या आहेत हे आपण सांगू शकतो. मग ही जी माहिती आपल्या समोर, जेव्हा संख्यात्मक माहिती आपल्या समोर येतो, ज्या वेळेला आपण निवडणुका झाल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्ही टीव्हीवर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलं असेल किंवा मॅच झाल्यानंतर, मॅचेस खेळल्यानंतर मॅच मध्ये प्रत्येक किंवा कोणकोणत्या खेळाडूने किती किती धावा केल्या याचं तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलं असेल. मग ती जी संख्यात्मक माहिती असते, ती संख्यात्मक माहिती आलेख कागदाच्या सहाय्याने स्तंभाच्या सहाय्याने आलेख कागदावर काढून आपल्या समोर येते आणि अशी माहिती पटकन आपल्याला समजू शकते. So it is a graphical display of data using bars. Data is there, numerical data is there, and that numerical data is converted using bars of different heights on the graph paper. So this is a graph paper. थोडंसं आपण या आलेख कागदाविषयी जाणून घेऊया. Now there are some bold and some faint lines on the graph paper. काही ठळक आणि काही फिक्या रेषा तुम्हाला दिसतायत. See here. These are some bold lines. Okay. Now this is a bold one square. Now the bold lines show a certain big units. This is a unit, and if you count these, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look here, see here. This is a one big unit. आणि हा जो ठळक भाग दिसतोय आपल्याला, तो ठळक रेषा आपल्याला मोठे एकक दाखवतात आणि त्याचे समान जे लहान भाग केलेले आहेत, हे बघा, हे आपल्याला मिलीमीटर या रेषा दाखवतात. This unit, that is the big unit, is divided into smaller units which are shown by the faint lines. Now the grid formed by these lines, that is bold and faint lines, makes it easy to select a suitable scale and draw columns of the proper height. तर या आखणीमुळे आपण योग्य अशा उंची घेऊन तशा प्रकारचे स्तंभ दाखवू शकतो. So this is a graph paper. Now there is, if we draw a horizontal line as a base, it is called as x-axis, and a line perpendicular to the x-axis, it is drawn on the left side, it is known as y-axis. The intersecting point is the origin and it is denoted by O. So O, the origin, is the point of intersection. So this is x-axis and this is perpendicular to line perpendicular to x-axis is y-axis. X अक्ष आणि y अक्ष.
आता या एक्स अक्षावर आपण या ठिकाणी काय केलंय बघा, हे समान भाग करून घेतले. हा आरंभ बिंदू ओ, हे बघा 1 एकक, 2 एकक, 3, 4, 5, 6, 7. सो ऑन एक्स ॲक्सिस आपल्याला ज्या गोष्टींचा स्तंभालेख काढायचा आहे त्या गोष्टी एक्स अक्षावर समान अंतरावर दाखवल्यात. 1 युनिट आपण घेतलंय, 1 एकक घेतलेला आहे. तर ज्या गोष्टींचा आपल्याला स्तंभालेख काढायचा, अशी पार्टी होत्या त्या आपण एक्स अक्षावर घेतल्या. विषय होते ते एक्स अक्षावर घेतले. सो the items about which the graph is to be drawn are taken on the x-axis at equal distances from each other. This is important, equal distance from each other. प्रत्येक दोन बाबींमध्ये जेवढं अंतर आपण घेणार आहोत ते समान असलं पाहिजे. See here, from 0, 1 unit, from this to this 1 unit. Okay. On y-axis, same way, the number related to each item are shown. म्हणजे त्या गोष्टी किती प्रमाणात दाखवायच्या आहेत हे y अक्षावर दाखवलं जातं. Are shown on the vertical column, that is on y-axis. They are also must be at equal distances from each other. आता आपण या ठिकाणी x axis, y axis and origin. आता या ठिकाणी आपण एक वाहन आणि त्यांच्या संख्या आपल्याला दाखवायच्या आहेत. सो एक्स ॲक्सिस वर आपण वाहनं घेतली. We have taken vehicles on x axis and on y axis 1 centimeter equal to 5 vehicles, number of vehicles. Okay, so by 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Because 1 centimeter equal to 5 vehicles. अंतर आपल्याला समान असलं पाहिजे. So the number should be at equal distances from each other. Now number of bicycles. Suppose they are 30. So 30 centimeter उंचीचा आपण काय केला, एक स्तंभ उभा केला. So number of bicycles were 30. Now number of scooters 25. Number of rickshaw, how many? 5. And number of cars, that is 15. So this is a graphical representation. This is a bar graph of types of vehicles and number of vehicles in a town. तर आपण आता बघितलं या ठिकाणी. So what we have learned? Every bar in the graph should be of equal width. This is important. स्तंभालेखात सर्व स्तंभांची रुंदी समान असणं आवश्यक आहे. The distance between any two adjacent bars should be equal. लगतच्या स्तंभांमधील अंतर समान असलं पाहिजे. And all bars should be of appropriate height. सर्व स्तंभ हे योग्य उंचीचे असावे. Okay? Now let's draw one bar graph. Before that, bar graph given, and with the help of this bar graph, it is a graphical representation. No numerical data is given. With the help of this bar graph, we have to answer some questions. Now read the question. This bar graph shows the maximum temperatures in degree Celsius in different cities on a certain day in February. Observe the graph and answer the questions.
फेब्रुवारी महिन्यातील एका दिवसाचे वेगवेगळ्या शहरातील तापमान आपल्याला दिलेलं आहे आणि आपल्याला काही प्रश्न विचारलेले आहेत. Now first of all you read this graph. So how to read? So this is see a reading of bar graph. This is x-axis, this is y-axis. Okay. Now on x-axis what is given? Cities, name of the city. So Pachgani, Pune, Chandrapur, Matheran and Nashik. 5 cities are there. On y-axis temperature is given and scale is given on y-axis 1 unit equal to 5 degrees Celsius. See here 1 degree, this is 1 unit is 5 degree. This is 10, 15, 20 likewise. Okay. Now what data is shown on the vertical and the horizontal lines? What is the first question? What data is shown on the vertical and horizontal lines? So on horizontal lines, name of the cities, different cities are shown on the horizontal line, and on vertical line temperature is shown on the vertical line. Temperature in Celsius is shown on the vertical line. Question: which city had the highest temperature? Now see, now these are the cities and the highest one is this. Okay, so which city? We want name of the city, so the city will be, yes, it is Chandrapur. So Chandrapur had the highest temperature. How much it is? If it is asked how much, we can find out from here, that is 35 degrees Celsius. Now which cities had equal maximum temperatures? Again look at the graph and find out equal, which city, this one and this one is equal. Okay, 25 25. Similarly this is also same, 30 30. So 30 30 is Pune and Nashik. Okay, so and this is Pachgani and Matheran is having 25, that is equal, and Pune and Nashik they are having 30 degrees Celsius, that is equal. So our answer will be, see here, Pachgani and Matheran and Pune and Nashik. So Pachgani and Matheran had equal maximum temperature of 25 degrees Celsius. Also Pune and Nashik had equal maximum temperature of 30 degrees Celsius. So there are cities Pachgani and Matheran, also Pune and Nashik, they had equal maximum temperatures. Now which cities had a maximum temperature of 30 degrees Celsius? So 30 degrees Celsius, 30, and which city it is? Pune as well as Nashik. See here, both have 30 degree. So Pune and Nashik had a maximum temperature of 30 degrees Celsius. What is the difference between the maximum temperatures of Pachgani and Chandrapur? Now see Pachgani, and this is Pachgani maximum temperature of 25 degree, and Chandrapur. So Chandrapur city has maximum temperature of 35 degree. Now what is the question? Difference between these two. So we have to subtract the largest temperature from the smaller one. So difference between the maximum temperatures of Pachgani and Chandrapur will be equal to 35 degrees Celsius.
minus 25 degrees Celsius, that is equal to 10 degrees Celsius. Okay, so this is the reading of bar graph and represent it with the help of some questions and giving answers. Now we are drawing a bar graph. How to draw a bar graph? एका गावातील कुटुंब प्रमुखांची नावे व त्यांच्या कुटुंबातील एका दिवसातील पिण्याच्या पाण्याचा वापर दिला आहे, त्यावरून स्तंभालेख काढा. Names of the heads of some family. These are the names of heads. Ramesh, Shobha, Ajay, Julie and Rahul. Okay, and they are using quantity of drinking water in liter. So draw a bar graph for this data. On y-axis they have given the scale, that is 1 centimeter equal to 10 liters of water. First of all, take one graph paper. On x-axis, see x-axis, y-axis, x-axis, what is there? So here origin O, names, and on y-axis we have to write here liters of water used. This is also important. On x-axis we have to write as names, and on y-axis liters of water used. Now next, on x-axis name, so Ramesh, Shobha, Ayub, Julie and Rahul. Okay. Now on y-axis it is given 1 centimeter equal to 10 liter. It is there. So on y-axis 1 centimeter, that is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay. Now Ramesh is using 30 liters of water. So we have to draw a bar of 30 centimeter. See here 30. Now Shobha is consuming 60 liter. So this is a bar of 60 centimeter. Next, Ayub is consuming 40 liter. So we have to draw how many? 1, 2, 3, 4 centimeter, that is 40 liters. Next, Julie. Julie is using 50 liter. So we have to draw a bar of 5 centimeter. See here, that is 50. And Rahul is consuming 55 liter. So 55. See here, this is 50. And this one will be 1, 2, 3, 4 and 5. So this is 5. So 55. See here. So this is 55. So in this way, on y-axis what is the scale is given. If scale is not given, we have to consider it, and likewise we have to draw bars. Now remember, x अक्षावर आपल्याला अंतर समान ठेवलं पाहिजे. सी 1.5, 1.5, 1.5 प्रत्येकामध्ये बघा. दिस इज 1.5, अगेन 1.5. हे अंतर समान असलं पाहिजे. दोन जे तुम्ही आपण स्तंभ उभे करणार आहोत, लगतचे जे स्तंभ आहेत त्यातील अंतर समान असणं आवश्यक आहे. द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू adjacent bars should be equal and all bars should be of appropriate height. हेच आपण मराठीमध्ये दाखवते मी तुम्हाला पटकन. बघा 30 लिटर, 60 लिटर, 6 सेंटीमीटरचा स्तंभ उभा केला.
40 लिटर म्हणून 4 सेंटीमीटरचा स्तंभ, जुली 50 लिटर म्हणून 5 लिटरचा स्तंभ आणि राहुल 55 म्हणजेच 5.5. ओके, बाकी सगळं आपलं सेम असतं. एक्स अक्षावर नावं, वाय अक्षावर लिटर्स ऑफ वॉटर यूज्ड हे लिहिणं अत्यंत आवश्यक आहे. प्रमाण लिहिणं आवश्यक आहे आणि या दोन लगतच्या स्तंभामधील अंतर जे आहे ते समान असलं पाहिजे. Now, the number of customers who came to juice center during 1 week is given in the table below. Make two different bar graphs to show this data. Now see, they have asked to make two different bar graphs. So we will require two graph paper. So on first y-axis 1 centimeter equal to 10 customers, and for second graph on y-axis 1 centimeter equal to 5 customers. So juice center, type of juice, orange, pineapple, apple, mango and pomegranate, and number of customers. Take a graph paper, horizontal line that is x-axis, vertical line this is the y-axis, and O is the origin. This is important. After taking a bar graph, you have to draw x-axis, y-axis and origin. Now, on x-axis, what we are taking? Types of juice, and on y-axis we will take number of customers. Scale should be, it is given 1 centimeter equal to 10 customers. Now, let's types of juice: orange, pineapple, apple, mango and pomegranate. Okay. Now on y-axis 1 centimeter equal to 10 customer. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Maximum we have to see how much it is. From numerical data we will know that the mango, types of juice mango, and they have number of customers for it, they are 65. So here up to 70 we have to draw these lines. Okay. Now orange. Orange number of customers are 50. So we have to draw a bar graph of 5 centimeter. See here, orange. Next, pineapple. Number of customers 30. So 3 centimeter. Next, apple 25. So this is 20 and 25 will be here. So this is apple juice, that is 25. Okay, here. Next, mango, it is 65. So 6.5 centimeter. See here, this is 6.5. Okay, 6.5. Pomegranate 10. Okay. So with the help of this numerical data, we have drawn a bar graph. We can use colors also to represent this so that our graph will be more attractive and we can conclude easily. तर अशा प्रकारे आपण आपल्याला दिलेल्या माहितीच्या सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे स्तंभलेखाच्या सहाय्याने ज्यूसचा प्रकार आणि ते पिणाऱ्या ग्राहकांची संख्या दाखवलेली आहे. आता यावरून आपण पटकन सांगू शकतो की सगळ्यात जास्त ग्राहक कोणत्या ज्यूस साठी आहेत? येस, मँगो ज्यूस. सगळ्यात कमी ग्राहक पॉमग्रॅनेट, दॅट इज डाळिंब. Graph we have to represent with the help of on y-axis 1 centimeter equal to 5 customers. Okay, so orange, pineapple, same it is on x-axis. On y-axis
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70. 65, 70. Okay. Now for orange, 50 means, see here, 50. Okay. Pineapple, 30, up to 30 we have to draw. 1 centimeter equal to 5 customer. Apple, 25. See here. Mango, 65. And pomegranate, 10. Okay. So in this way we have shown the graphical representation of number of customers who came on a juice center during 1 week, with on y-axis 1 centimeter equal to 10 customers and another graph 1 centimeter equal to 5 customers. फरक फक्त आपल्याला या ठिकाणी 25 हे जे आहे आपण अगदी व्यवस्थित या ठिकाणी आपल्याला क्लिअर दिसतंय. ओके. So in this way we can show graphical representation and can draw conclusion from that graph. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबणार आहोत. अशाच काही सुंदर सुंदर व्हिडिओ सहित पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तोपर्यंत थँक यू. घरी राहा, सुरक्षित राहा.